el comercio de opciones suena intimidante, ¿verdad? Como algo que solo Wall Street HAC.GNIOS con tan pantallas de computadora y demasiado café puede entenderse. Pero que esta la verdad. Las opciones no son en COHET.CINCIA. Why no necesitas ser lobo de Wall Street para conseguirlo. De hecho, una vez eliminas la jerga confusa, las opciones son solo una herramienta. Una herramienta que puedes usarlo para proteger su dinero o incluso para ganar dinero. Más de eso. Hoy voy a romper que se trata realmente el trading de opciones en lenguaje sencillo. No así requiere un MBA pero mi essay en contrato de opción es simplemente un acuerdo que te da el derecho, pero no es la obligación de comprar o vender en acciones y en precio específico antes de un contrato. Piensa en ello como un trato que estás haciendo. Reservar con antelación. Aquí tienes la clave, términos que necesita conocer. Opción de compra, derecho a comprar una acción en precio fijo. Opción de venta, derecho a vender una acción en precio determinado. Precio fijo. Precio de ejercicio, el precio al que puedes comprar o vender. Vencimiento, la fecha de caducidad. Después de esto, el contrato no vale nada. Prima, el coste de la opción, como una tarifa de reserva cobertura por adelantado. En el dinero, ITM, la opción ya tiene valor. Ejemplo, la mitad precio de ejercicio $100, la acción vale $120, igual al ITM. Fuera del dinero, OTM, la opción no tiene valor. Ejemplo, precio de ejercicio de $1.20 la acción cuesta $100, lo que equivale OTM. En el dinero, el precio de las acciones de ATM y el precio de ejercicio somos o menos lo mismo. Activo subjacente, acciones, ETF o índice en el QS basa la opción. Piensa en opciones como reservar una entrada al concierto. El precio de ejercicio es el precio del asiento. La prima es la reserva.tarifa. La fecha de vencimiento es cuánto tiempo su bill es válido y si es vale la pena. Depende de si el concierto es ven, y los precios de las entradas suben. Al igual que si una acción se mueve a tu favor. Entonces, ahora sabes lo básico, pero aquí está la gran pregunta. ¿Por qué alguien se molestaría con opciones en lugar de simplemente comprar o vender acciones? Bueno, hay dos opciones principales, razones, especulación y cobertura. La especulación, el cazador de ganancias. Piensa en especulación como hacer una apuesta calculada sobre dónde irá el precio de una acción. Vamos a digamos que Tesla se cotiza $250 y creo que va a subir a $300 el próximo. Ano mes, podrías comprar 10 acciones por $2,500 o podría comprar una opción de compra. Quita derecho a comprar a $260 por digamos $200 de prima. Si Tesla sube hasta $300, tu opción podría valer mucho más de esos $200 que pagaste. Tal vez $400. $500, incluso más dependiendo de tiempo y volatilidad. Es el poder de opciones, apalancamiento, te permiten control más stock con menos dinero frente. Pero aquí está el truco. Si Teslas mantiene pleno o si, esa opción puede cara, no tendrá valor y sus $200 completas la prima ese ido. No debes más, pero pierdes lo cupones. Abajo línea, la especulación con opciones es como usando una Honda. No necesitas mucho dinero muscular para tener un gran impacto, pero será mejor que apuntes con cuidado. Cobertura, la red de seguridad. Ahora, dimos la VULTA. La cobertura es al lado del SEGU OPCIONES, y así es como los profesionales Wall Street los USA.
Imagine a Q teens 100 acciones de Apple a $180 cada una. Una posición de $18,000. Te encanta a pli largo plazo. Por tem que pueda bayar en el futuro. Próximo en forma de ganancias. Puedes comprar una opción de venta. Opción que le permite vender Apple a, digamos, $170 pase lo que pase. Si Apple que a $150, estás perdiendo dinero en la acción, pero su opción de venta ahora es mucho más, equilibrando tu perdidas. Esto es exactamente como comprar en coch.seguro. Esperas no necesitarlo nunca, pero si el accidente o la caída de las acciones y esto sucede, estás protegido. El panorama general. La especulación se centra en per o ganancias. La cobertura se trata de protegiendo lo que tienes. Ambos pueden ser poderoso, pero esto es lo que la mayoría de los principiantes falan. No es una cuestión de esto o lo otro. Muchos inversores utilizan ambos en diferentes momentos. Por eso las opciones son herramientas muy utilizadas y flexibles. Pueden hacer ganar dinero cuando estás correcto, o proteger cuando estás equivocado. La próxima vez que escuches a alguien decir las opciones son solo apuestas, recuerda que en realidad puede ser o de las más estrategias responsables que un inversor puede aplicárselos si las entiendes. Entonces, ¿cómo? Las opciones realmente funcionan en la práctica. En su núcleo hay tres partes muy distintas que entender. La huelga precio, la fecha de vencimiento y la prima. El precio de ejercicio es el precio de su empresa. Lo bloqueas con antelación. Si compras una opción de compra con un precio de ejercicio de $100, tienes derecho a comprar las acciones en $100, incluso si se dispara a $120. Si es una opción de venta a $100, puedes vender a $100, incluso si las acciones quieren $80. Piensa en ello como tu precio objetivo. Eso ha sido reservado solo para ti. Entonces ahí está la fecha de vencimiento. Opciones no duran para siempre. Son como cupones con una fecha límite. Si no lo usas antes esa fecha, desaparece y se convierte en inútil. Algunas opciones duran una semana, algunos duran un mes y otros se extienden durante varios meses. Pero cuanto más te acercas para esa fecha límite, menos tiempo tienes para que las acciones se muevan a su favor. En el comercio de opciones, el tiempo realmente es de añadir hasta la prima. Y ese es el precio que pagas por adelantado para pasar la opción. Imagine comprar una entrada para un concierto. Y si el concierto te da poco abierto o resulta terrible, el dinero de la entrada ya estés ido. Pero aquí es donde se pone interesante. A veces el valor de tus entradas suben incluso antes del espectáculo comienza. Si Beyoncé de repente anuncia un invitado sorpresa, tu boleto es instantáneo val mucho más de lo que pagaste. Así es como una prima de opciones puede aumentar si las condiciones cambian antes del vencimiento. Vamos a relacionar esto con un ejemplo. Supongamos que Netflix se cotiza a $400. Comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de $420. Vencimiento un mes de distancia y una prima de $10 por acción. Desde entonces el contrato de opción generalmente controla 100 acciones. Eso es $1,000 en total. Si Netflix sube $460 antes del vencimiento, su opción vale $40 por acción. Y después de restar los $10 que pagaste, te queda una ganancia de $3,000. Pero si Netflix se mantiene estable o si te decides expirar sin valor y pierdes el prima de $1,000, eso es lo máximo que puedes perder. Pero demuestra tanto el poder como el riesgo de las opciones.
Las opciones te apalancamiento. Te permiten controlar mucho más acciones de las que de otra manera podría permitirse. Pero el apalancamiento tiene dos caras. Pueden plificatas ganancias cuando tengas razón. Y puede acabar rápidamente con tu inversión cuando te equivocas. Por el cierto, si esto es hacer opciones finalmente dos clic para ti, tomate un segundo para presionar el botón me gusta. Realmente ayuda a más personas. Encuentra estos videos y me descuizi creando contenido que simplifica finanzas para ti. Muchas principiantes escuchan la palabra opciones y al instante pienso demasiado arriesgado, demasiado complicado. No creo, y honestamente, ese es uno de los mayores mitos que existen. El primer idea errónea es que las opciones son solo para expertos. Claro, los fondos de cobertura y Wall Street los profesionales de la calle los usan, pero en esencia, las opciones son solo contratos. Una vez que comprender los conceptos básicos, huelga, vencimiento, prima, te das cuenta que sano es en lenguaje secreto, solo ingenio, puede decodificar. De hecho, muchas principiantes utilizar estrategias de opciones simples como tan pronto como aprenden los fundamentos. El segundo error es que las opciones son siempre demasiado arriesgado. Y sí, pueden serlo es arriesgado si las tratas como una lotería. Entradas, tirando dinero y esperando lo mejor. Pero no es así. Los comerciantes inteligentes los usan. Piensa en la idea de cobertura. Comprar una opción de venta proteger sus acciones es en realidad menos más arriesgado que tener acciones sin ningún tipo de inversión, protección. Las opciones pueden reducir el riesgo si usado de la manera correcta. Pero porque la gente solo escuchan las historias de terror, supongamos que todo es juego. Otra cosa con el mito es que las opciones son iguales acciones. No lo son. Las acciones te dan propiedad en una empresa. Las opciones son contratos que te dan flexibilidad. Las acciones pueden permanecer en su cuenta para siempre, pero las opciones vienen con un temporizador. Esa la diferencia es porque pueden moverse en valor tan rápido y porque entender el tiempo y el precio es muy importante. Aquí está el verdad. Las opciones no son mágicas máquinas de hacer dinero, pero no lo son tampoco es puro juego. Son herramientas. Y como cualquier herramienta, pueden ser peligrosas. Las manos equivocadas, pero increíblemente en los casos adecuados. Ahora vamos a del vida a todo esto con algo ejemplos sencillos del mundo real. Imagines viendo Tesla y estás convencido de que las acciones están a punto de subir pagado. En lugar de gastar miles de dólares para comprar acciones, decide comprar una opción de compra. Y esa opción te da la derecho a comprar Tesla en precio fijo. Why? Si las acciones suben como usted espera, su opción se vuelve más valiosa y puedes venderlo para obtener ganancias. No lo haces. Necesitas tener acciones de Tesla. Solo necesitas la opción que costaba una fracción y lo que sería comprar las acciones directamente sin un costo. Eso es especulación en acción. Por otro lado, piensa en ser propietario Netflix. Has mantenido las acciones durante un mientras tanto, pero la temporada de ganancias se acerca. Y estás nervioso porque los resultados podrían decepcionar. En lugar de vender sus acciones, compras una opción de venta. De esta manera, si Netflix se desploma después de las ganancias, su opción de venta aumenta de valor, compensar algunas de tus pérdidas. Y si Netflix sorprende a todos y dispara más alto, seguro, él puede expirar sin valor, pero sus acciones subirán, por lo que en buena forma. Eso es cobertura en acción, seguro para su cartera. Y aquí está algo que mucha gente no se da cuenta. Todo es necesario pasar acciones en absoluto para opciones de negociación sobre él.
las opciones son sus contratos propios. Why los comerciantes los utilizan todos al momento de tomar posiciones sin nunca tocando las acciones reales. Es la flexibilidad es lo que los hace así poderoso. Así que, y así persiguiendo en victoria potencial o protección contra una pérdida potencial. Las opciones de los inversores herramientas que las acciones por sí solas no pueden proporcionar, pueden abrir la puerta y las oportunidades dado actuar como un escudo cuando las cosas se ponen difíciles. Espero, estas alturas, las opciones podrían sonar bastante emocionantes, y lo son. Pero antes de que salgas corriendo y empieces a comerciar. Nosotros necesitamos hablar del lado oscuro, porque si bien las opciones pueden ser poderosas, también pueden ser peligrosos si no lo haces, entiendo completamente lo que estás haciendo. El mayor error que cometen los principiantes es tratando las opciones como billetes de lotería, ven el bajo costo inicial. La enorme potencial y pensar, este es mi disparo para convertir $100 en el mundo la noche la mañana. Y a veces eso sucede. Para la mayoría de las veces, las acciones no se mueven como usted espera la opción expira sin valor y usted está sin nada. Otro como la trampa es olvidarse del tiempo. Recuerde, cada opción viene con una fecha de caducidad. Eso significa que el reloj está siempre en constante movimiento. Una acción podría eventualmente en la dirección que predijiste, pero si sucede una semana después de tu opción expira, no importa. Tu contrato ya se acabó. Principiantes a menudo subestimamos lo importante que es el tiempo es lo que hay, y ellos pagan por ello. Hay también la trampa del apalancamiento excesivo. Porque las opciones te dan mucho control por un costo inicial tan pequeño que resulta tentad .com más de lo que deberías. Por eso el apalancamiento es un arma de doble filo. Si puedes, multiplica tus ganancias, pero también puedes multiplicar rápidamente tus pérdidas. Solo si necesitan unas cuantas malas operaciones para agotar tu capital. Y por último, de los más los errores sutiles pero peligrosos son el trading. Opcio ni es sin un plan claro. Saltar por la publicidad, porque un amigo lo mencionaste, o porque viste alguien en las redes sociales alardeando de su gran ganar. Así es como la gente hace estallar las cuentas. Los comerciantes de opciones exitosos tratan están serio. Conocen el riesgo, conocen su objetivo y se aferran a el plan, así que, aquí está la realidad. Opciones no son malos, pero no son injusto. Son herramientas. Y como el poder herramientas, pueden ayudarte a construir algo increíble, o te pueden tomar la mano. Si eres descuidado. Así que, vamos a traer todo junto. Las opciones no son algún misterioso truco de Wall Street. Son simplmente contratos que pueden usarse para especular, cubrir o dar más flexibilidad en el mercado. Pueden amplificar las ganancias, pero también pueden proteger cuando las cosas van mal. La clave está en entendiendo cómo funcionan y utilizando los en plan, no como una apuesta. Si leves una cosa de este video que así sí. Las opciones no se tratan de SUVRT. Se trata de estrategia. Gracias por mirando. Y si encontraste esto disclosed útil, es gracias de subscribe aquí en Finance Simply Explicado.